Hello and welcome. You're watching Goa 365's News Now. I'm anchor Manish Parab, and as always, I'm here to bring you the stories shaping Goa, India and the world. Let's take a quick look at the top headlines tonight. India marks 80 years of independence as Prime Minister Narendra Modi addresses the nation from the Red Fort, outlining his vision for a developed India by 2047. Australia reels at 161 for 4, still 67 runs behind Bangladesh as Mehdi's 65 and Hazelwood's 300 test wicket headline a dramatic day 3 of Darwin Test. And we begin with the top story for the day. On August 15, 2026, India marked 80 years of freedom. 80 years since the tricolour rose over a nation shaped by decades of struggle and sacrifice. From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi delivered his 13th consecutive address, unveiling a 7-point roadmap to build a developed India by 2047. PM Modi centered his speech on Saptadhara, 7 streams of strength for Viksit Bharat 2047, covering manufacturing, agriculture, technology, connectivity, defense, green economy and soft power. On industry, he flagged 7 to 8 new semiconductor plants within 2 years and a 100 gigawatt nuclear power target by 2047. He also pressed for wider global trade under new FTAs and renewed his appeal to political parties to implement the 33% women's quota in parliament. दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। Meanwhile, here in Goa, Chief Minister Dr. Pramod Sawant said Goa, despite gaining freedom later than the rest of India, has steadily contributed to the country's growth. He voiced confidence that Goa's Viksit Goa target will be met ahead of schedule under the government's 360-degree development approach. Sawant also announced 6,000 to 8,000 new jobs in Goa over the next 6 months by the Goa Human Resource Development Corporation and 2,000 more jobs for Goan youth through the Goa Staff Selection Commission, adding to over 3,000 already placed. गोयाक मुक्ती थोडी उसरा मेळ्ळी तरी मुक्त गोयात स्वतंत्र भारतात दिसून या देशाच्या विकास परंपरेक आपलो हातभार लायला। या स्वातंत्र्यान आमकां ताकद दिली आमचे सरकार घडोवपाची आणि प्रत्येक सरकारान आपापल्या परीन देशा खातीर राज्या खातीर बरें करपाचो यत्न केलो। 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा या गोयच्या भुंयेचेर ज्या जाग्याचेर म्हणजे पयलेच फावटी तिरंगो फडकयलो त्या जाग्याचेर हो तिरंगो फडकोवपाचो आयज म्हाका मेळटा। हाका लागून म्हाजी छाती अभिमानात भरून येता। हांव गोंयकारांचे नम्रतेन हांव आदर व्यक्त करता। माझ्या सरकारान गोयच्या विकासा खातीर
विकसित भारत 2047 ह्या ध्येयाक हातभार लावपाक विकसित गोय 2037 मेरेन राबयल्या. म्हाका विश्वास आसा म्हज्या सरकाराचो 360 डिग्री डेव्हलपमेंट पॅटर्न विकसित गोयचे ध्येय निश्चित वेळा पयलीं साध्य करतले. आमी पळयता की गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे स्थापीत करून 3000च्या पेक्षा चड भुरग्यांक आमी गोंयभरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाक शकल्यो हेच गोंय सरकारान दाखोवन दिलां. येता त्या काळात आनीक 2000 भुरग्यांक गोवा स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपरंट पद्दतींतल्यान सगळ्या जाणांक नोकऱ्यो मेळटल्यो हे अभिमानान मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका सांगता आसतना खूब खासा खोस भोगता. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आणि त्याच बरोबर वर्क चार्ज ह्या डिपार्टमेंटा अंतर्गत आमी फुडल्या येता त्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमकां खात्री आसा की 6 ते 8,000 नोकऱ्यो ह्यो आनीकूय बी आमी निर्माण करपाक शकतले. Manish Parab and Sanika Nagbekar for Goa 365. Just before dawn on Saturday, the earth shook violently beneath Indonesia's Flores Island. A 7.7 magnitude quake that flattened buildings sent tsunami sirens wailing and forced thousands to flee for higher ground. At least 38 people are dead, dozens of aftershocks have followed, and rescue teams are still racing to reach the worst hit areas near the epicenter. The quake struck at around 6 a.m. local time. Its epicenter roughly 68 kilometers northwest of Ende, in East Nusa Tenggara province, with USGS placing the depth at about 10 kilometers. At least 3 aftershocks followed within the first half hour, the strongest measuring 6.1. Around the port town of Mamre in Sika Regency, rescuers recovered 20 bodies, found 6 people injured, according to the local rescue agency. Footage from the town showed a building reduced to rubble as residents fled screaming into the streets. Teams have struggled to reach Nagakeo Regency, the area closest to the epicenter, after landslides blocked road access and communication lines went down. About 2,000 residents there evacuated as houses, warehouses, and government buildings sustained damage. The National Disaster Agency BNPB said. Authorities issued a tsunami warning immediately after the quake, urging coastal residents to move to higher ground. Waves under a meter were recorded before the warning was lifted, once monitoring showed no lasting threat. USGS estimates suggest more than 500,000 people on Flores experienced very strong shaking, with millions more across the wider region feeling moderate tremors. Officials expect the toll to rise as rescue operations continue, and experts have warned aftershocks could persist for several more days. Flores sits along the Pacific Ring of Fire and was struck by a similarly powerful quake in December 1992. When the resulting tsunami killed around 2,500 people. Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching news now on Goa 365. Welcome back. On the 80th Independence Day, patriotism radiated across Goa. People gathered to honor the sacrifice of freedom fighters and celebrate the spirit of liberty and unity. The tricolor was hoisted across the state,
as schools and government offices across Goa held programs to mark the Independence Day. Schools, government offices, and local communities held cultural programs featuring patriotic songs, dances, and speeches. These celebrations truly brought forward a spirit of unity, diversity, and national pride. National salute! Celebration! आमचे इंडिपेंडन्स डे मनयता जाल्यार आमकां इंडिपेंडन्स कित्याक प्रगती करपाक वाडपाक सरकारान दिला ती ऑपॉर्च्युनिटी यूज करून फुडें वचपाक. भारत माता की वंदे 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 मातरम. बोलो बोलो भारत माता की जय. भारत माता की जय. हो आमचो आयज इंडिपेंडन्स डे जो आमी मनयता हो कितलींशीं वर्सां मनयत येयलेले आसा आनी आयज जे हिसपान इतले व्हड संख्येन सगळे जाण आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी जो आमकां आशिर्वाद दिलेलो आसा. फायट फॉर आयडेंटिटी, फायट फॉर कल्चर, फायट फॉर अवर नेम, हो आज इश्यू चलता गोंयांत. आनी ते आमी विकसीतूय बी आसा पूण विकसीत गोंयान विकसीत देश करपा खातीर गोंया भितर पयलीं कॉन्फिडन्स जाय गोंयच्या लोकां भितर. जो ह्या देशाची दुराव फुडली 50 वर्सां व्हरपाक शकतलो अशी प्रणाली करून घेतलेली आसा. आमचे जीपीएससी एग्जाम आसतले कोणाचे इंटरफेरन्स नासतना 5 पैसे दिले बिना नोकरी लागपाक जाय, गरीबाचो भुरगो वयर वचपाक जाय म्हणून सरकार आज अनेक आरक्षणही करता. वंदे
भारतीय क्रांतीवीरांचा विजय असो, भारतीय क्रांतीवीरांचा विजय असो. वयाने अशा प्रकारची सुंदर प्रगती झाली असा ताजी आम्ही नोंद घेवपाक जाय की आम्ही आज जवळजवळ चौथ्या पावण्याचेर आयिल्ले आसा. आमची आर्थिक संपत्ती आसूये, आमची सगळी संपत्ती आसूये किंवा प्रगती आसूये, शेताच्या मैदानाचेर किंवा दूध डेअरी वगैरे ह्या बाबतीत किंवा इव्हन इंडस्ट्री बाबतीत आम्ही खंयच्या क्रमांकाचेर पावल्यात हो क्रमांक जो आसा पयली याद धरप, याद नाल्यार माहिती करून घेवप हें अत्यंत महत्वाचें. दिसाच्या निमित्तान इतलेच सांगून दिसता आणि याद करून दिसता की आम्ही तिरंगा यात्रा असोय म्हणजे रॅली असो किंवा आम्ही जे हांगा आयज झेंडावंदन केला म्हणजे आमचे जे हुतात्मे जावन गेले त्यांच्या यादीन असे वेगवेगळे जे जलस्तोत्र आसा किंवा तळे आसा त्या तळ्यांच्या जाग्यार हे झेंडावंदन करप अशा पद्दतीचे एक आमकां एक मार्गदर्शक म्हणल्यार हरकत ना. आमचे मानाधीक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी काही वर्सां पयलीं आमकां सूचना दिली आणि अख्ख्या देशभर होण्याचं असे अमृत सरोवर ह्या नावान सगळे जे जे कितें सुंदर अशी तळ्यो आसा किंवा उदकाचे स्त्रोत आसा थंय अशें हे फ्लॅग होस्टिंग जाता. कोणी दिल्ली असा तुम्ही म्हणताना आम्ही गव्हर्नमेंट आम्ही काहीतरी प्रायव्हेटान करताना प्रायव्हेटान सुद्धा करताना किंवा तुम्ही एक धंदो सुद्धा चलयताना कितकीशीच सरकाराची पालना असतात, कायद्याची पालना असतात, ती पालना करप सुद्धा एक प्रॉपर इन्कम टॅक्स सुद्धा भरप हे सुद्धा एक राष्ट्रप्रेम आसा. कारण तोच जेन्ना तुम्ही टॅक्स भरता तेन्नाच हो सगळं डेव्हलपमेंट जाता. आमच्या फुडें एक चॅलेंज आसा जे स्वतंत्र आमकां तेंच्यांनी दिलें ते स्वतंत्र बरेच भशेन जर सांबाळटलो जाल्यार आमकां आयच्या घडीक जे आमकां समस्या आसा ह्यो म्हणजे महान आमच्या ह्या देशांतल्यो भ्रश्टाचार, गरिबी आनी आमच्या महिलांचे संरक्षण करपाचे ही ज्यो समस्या ज्यो आसा ह्यो सगळ्यांनी आमकां पेलच्यो पडटल्यो. आम्ही आज सगळे भारताचो 80वो स्वातंत्र्य दिन मनोवपाक जमिल्ले आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव भारताच्या 80व्या स्वातंत्र्य दिनाची उर्वरीत परबी दिता. पंधरा ऑगस्ट 1947 या वर्साक आमचो देश स्वतंत्र जाल्लो आनी आयच्या दिसाक हांगा फ्लॅग होस्टिंग जालें. येतो व्हडलो आयज एक प्रोग्राम केलो बारीकशा हातून जावं बट तांच्यांनी तो प्रयत्न केलो एक इंडिपेंडन्स डे मनोवप लोकां भितर ही सुरवात करप ही आमी सगळ्यांनी सुरवात करपाक जाय.
गोयचे स्वातंत्र्य ह्या स्वातंत्र्याची शेवटची कडी आशिल्ली आणि इल्लेशा गोंयांत स्वातंत्र्य करपा लागून कितले जाणांनी बलिदान दिले, कितले जाणांनी हाल सुसले आमी सगळे जाणात. त्या देशाच्या स्वातंत्र्याचो लढो कितलेच वर्ष पयलीं सुरू जालो आणि अनेक लाखो देशभक्तांनी हे सगळी गोष्टी त्याग केलो आणि म्हणून आमगे स्वातंत्र्य मेळ्ळें. वीर जवान जे लिडर्स तेन्ना जे इंडिपेंडन्सा पासत वावुरले झुजले आणि इवन प्राण दिलो त्यांचा उगडास करताय तांकां श्रद्धांजली. Goa 365 team. We will be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching news now on Goa 365. Welcome back. And lastly, for the weather update, Goa can expect another week of moderate showers with the IMD forecasting rainfall across both districts through August 21st. The southwest monsoon remains normal over the state, while the seasonal rainfall deficit continues to remain around 30%. Moderate rainfall was recorded at several places across Goa over the past 24 hours. Rainfall remained widespread, although no heavy rain, thunderstorm or gusty winds were reported during the period. The IMD has forecast moderate rainfall across North and South Goa over the next 7 days. Generally, cloudy skies are expected, with moderate showers likely during the next 24 to 48 hours. Rainfall activity is expected to remain largely unchanged. Goa's seasonal rainfall deficit continues to remain significant, with North Goa recording a higher deficit than South Goa. Temperatures are expected to stay around 31 to 32 degrees Celsius during the day and 25 to 26 degrees Celsius at night. There are currently no weather warnings for Goa. However, marine conditions in parts of the Arabian Sea remains unsettled, and fishermen are advised to follow the latest official advisories before venturing into the sea. Moderate rain across Goa. Monsoon normal over Goa. Rainfall deficit around 30%. No weather warnings. Rain likely through August 21st. Generally cloudy skies. Maximum temperature 31 degrees Celsius. Minimum temperature 26 degrees Celsius. Moderate showers are likely. Fishermen advised to monitor updates. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. That's all for today. We will be back tomorrow with more stories that matter. For in-depth reports and exclusive coverage, visit our website at www.goa365.tv and don't forget to follow us on Instagram and Facebook at @Goa365TV. Stay informed, stay safe, and we'll see you again tomorrow right here on Goa 365.